আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন। গত রাত্রে হোয়াট এ ওয়ান্ডারফুল আপিল আপনারা কোরআনের লাগি খেদমত করার লাগি সব আগ্রহী আছেন। 27টা কোরআন 100 পান। আমি এখন ঘন্টা আসলাম আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা যেভাবে সাড়া দিয়েছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবুল করতা। এবং এই রাত্রে নিয়ামত এত বেশি, এই আজকেও হয়তো বেজুরও হইতে পারে, আমরা জানি না, আমরা হয়তো একদিন আগে রাখি দিছি। সো এই লাস্টের কয়েকটা দিনে আপনারা যত বেশি পারেন দান খয়রাত করবা। আজকের RFC লেগেসি খুব সিম্পল। আজকের RFC লেগেসির মাঝে আমরা গেস্ট আইবা, আসার সাথে গেস্টের সাথে আপনারা পরিচয় করাই দিব। অ্যান্ড দে আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইন RFC লেগেসির RFCর লাগে তারা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট দিস গেস্ট। He is the chairman of Orphan Shelters Foundation. As I said, Hafiz Moniruddin's boro bhai, this is the charity was established many years ago. হয়তো এই নাম আসেন না, দাওয়ার কাজের লাগে সৌদি থেকে, মক্কা থেকে, মদিনা থেকে, যেখান থেকে কইবা পবিত্র মাটি থেকে আইসলা তোমার দাওয়ার কাজ করার লাগে 80s দিকে। সেই ক্লাপাম, সেই বালাম, সেই সাউথ লন্ডনও করার পরে গ্লাসগোও মসজিদ স্থাপিত করছেন। 80s কথা কইরাম, আজকের কথা নয়, 50 বছর হয়ে যান নিয়ারলি। 50 years আগের কথা কইরাম, 40 বছর আগের কথা কইরাম। দে আর দি রিয়েল অ্যান্ড জেনুইন যারা দাওয়ার কাজের লাগে ইংল্যান্ড আইসলা, বাংলাদেশ থেকে গেছলা লেখাপড়া করার। তখন সৌদি সরকারে তারা রেখেছে তোমরা ইউরোপ যাও কি, তোমার যেহেতু মেধা আছে। দ্যাটস হাউ সিম্পল ইট ইজ। সো আমরা একটু পরে এই গেস্টের সাথে পরিচয় হইব, তার বাবা আসলা এবং সেই ছেলে। এখন আমরা অরফান শেল্টার হইল যে আমরা চ্যারিটি পার্টনার ইন RFC. They are the people who collect the money আপনার কাছ থেকে, and they are the people who distribute. We are the, আমরা হলাম কাস্টোডিয়ান, আমরা খালি আপনার কাছ থেকে কালেক্ট করি এবং তার কাছে দিই। ভিউজ হল আর কয়েকটা দিন রয়েছে, মাত্র 2 দিন রয়েছে। আমরা হয়তো যদি লাকি হই তাইলে আমরা 3 দিন পাইমু, আর যদি না হয় 2 দিন পাইমু। দ্যাটস হাউ ইট ইজ। আজকে 27, কালকে 28, পরশু 29। বাট মেজরিটি কেসে ইউরোপ দেখা যায় যে আমরা 30 দিন পূরণ করতে পারি না। আমরা আশা করি রবিবারে ঈদ হইব, আর রবিবারে যদি ঈদ না হয় তাহলে তো ডেফিনেটলি মানডে ঈদ হইব। তো দিস ইজ হাউ। আজকে আমরা একটু RFC পেজগুলো আমরা দেখবো, এরপরে আমরা আমরা একটু RFCর পেজগুলো দেখবো, তারপরে আমরা RFCর পেজগুলো দেখিলে বিসমিল্লাহ হয়ে আমরা শুরু করি। লেটস গো। RFCর মেইন পেজ, উই আর অন £24,653। তাকবীর, আল্লাহু আকবার। £24,643. The sisterhood is now on £8,561. And the famous Army of Angel, it's going to be £140,000. £140,934. So inshallah, so we was talking about a guest in she's gone up as well. £15,250, Rukhshana Raza. Alhamdulillah, she has achieved her target. Please make dua for her. Mayum Talukdar has already hit his target, £16,005.55. Ashraf Bhai, Alhamdulillah, he has hit his target, £15,002. Tasim Chowdhury, he is now on £10,040. Inshallah, with a bit of a push, he will make it very soon. Mohammed Sarwar Ahad, he is on £8,053. Ashik Ali, he is on £8,018. Adam Abdullah, he only have £1,000 target, but he's already done £3,052.85. Let's just go. As we were soaking Rukhshana Raja, she's got another £50. I think she's just now made 15,300. Alhamdulillah, I think at £301. I think we got to say that she's done extremely well this year, and this is her first experience. And may Allah Subhanahu wa Taala grant her all this khostu she has done. It's a very difficult. This is the only female in. Apart from the sisterhood, she has taken a £15,000 commitment to the poor and the needy people in this planet. Viewers, Adam Abdullah is the date kid, the famous date kid. Do you remember the date kid? He came up with a concept. He came up with the date concept, not me. Not me. He did with his father, with his family. MashaAllah, I met the father, I met him many times, and a great people for the humanity. The greatest,
I can't remember when I was a young. আমার 3 বছর বয়সে আমি আসলে লিল্লা দেওয়া জানতাম না, আমি বুঝতাম না। Most probably 9, 10 or most probably we seen আমরা বাড়ির মাঝে মৌলানা 2 ব্যাগ লইয়া আইতা। একটা বগ আছিল গ্রিন আর একটা সাদা ব্যাগ মানে মশাল্লা খানা কি সলাহ হইতাছিল এটিতে। So ফয়লা কইলা মাদ্রাসা লাগি কিছু দোকা বাদে কইলা আমার লাগি কিছু দোকা লন্ডন হিসাব। That's how I seen it. I didn't see a television fundraising. I didn't see a social media fundraising when I was at age or older than him, in fact. But he's done a great job, and inshallah, we will be meeting him soon. Let's go back to Moimin Talukdar. He is a deputy mayor of Tower Hamlets. Alhamdulillah, he's done his part. As I said, Rukhsana Rajesh, husband, wife, children, friends, family, everybody contributed, and she's done 15,300. Ashraf Chowdhury Shuelbai, he's done over 15,000. Tasim Chowdhury, I know he's going to do it because he is the captain son, they are the launching in Bangladesh any aircraft business. They done £10,000. Mohammed Sarwara had done £8,053. 2 nights ago he came in and he gave someone, Korze Hassan, another £5,000. Subhanallah. Right, so this is where we are. So where, I don't know what we got getting in the bank, but inshallah, I think we most probably behind by our targets about 100,000. Farhan knows the most. I asked him yesterday, where are we? He said, inshallah, we will do our target of £300,000. So I think we are on 140, we are on 25, we are on 8,000, 9,000. So we are 165, we are on 170. As I said, we have got one more last night, so that will be 2. Yeah, I think we are nearly there. We are nearly there. We need to be just over net £300,000 for everyone to get a closer to £10,000. And this is the beauty of Channel S. This is the beauty of you. This is the beauty of the donor, that you give, you trust us for last 18, 20 years, and you trust RFC that we. But viewers, we need to send some your money in Bangladesh very soon. Fidya Fitra have to be on a Eid day distributed. So please, whenever you're calling, please say what the purpose of your money, because we got somebody doing a data. We must send the money in next few days. Might be tomorrow we need to send the money, because Sunday Bangladesh is closed. And obviously Bangladesh Eid is 1 day after us. So therefore, because the clock is ticking clockwise, not anti-clockwise. So therefore, amra age Eid kori ar tara pore koren, because we are on west. So viewers, let's move on. Amra guest loge porichoy koranir age, let's move on to something else. Afnara let's just move on to something else. What is something else? Right. We will talk about this. Let's choose which one we want to talk about. Channel S usually don't do mosque project in Bangladesh. But for last 2 years, we wanted to do a mosque in Bangladesh, because it was a desired need of Afnar. Amra Bangladesh Masjid build Kurina until it is an emergency and it is a desired need. So we met this person, we know him for many, many years, and so he's got a project. It's from a charity called Swab charity. So I asked him, and it is in, it's got a gunjob masjid ro maze gumboj hoin amra, so you will see তার নিজে জমিন কিনিয়া নিজের পয়সা দিয়ে সারা জীবনের ইনকাম সেভ করিয়া, because he was not a charity and he was not collecting money those days, and 9টা গুঞ্জব দিয়া কিভাবে যে মসজিদ করা হয়. So this is the mosque, because he was in a desperate need, and that's why we have taken it and we checked everything and we've been working. And I think you guys need to, this is the last mosque this year. This is the only mosque in Bangladesh. I don't recall building mosque. আমরা বিল্ড করি মস্ক বাংলাদেশে 15 লাখ 18 লাখ 20 লাখ টাকা চ্যারিটিরা করে, বা দিস ইজ বিকজ ওয়ার ইট ইজ। অ্যান্ড আপনারা যখন এই স্টোরি শুনবা আপনারা খান্দি দিবা, আপনারা যদি দেখুন। আমরা একটু ডকুমেন্টারি একটুখানি দেখি, তারপরে আমরা নাজমুস সাদাত আহমেদ সাহেবের লগে পরিচয় করব। লেটস গো অ্যান্ড সি দ্য ডকুমেন্টারি। সাতক্ষীরা জেলার এক অবহেলিত জনপদে প্রতিষ্ঠা করা হয় জান্নাতুল ফেরদৌস মসজিদ, হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা। জেলার উত্তর অঞ্চলের অত্যন্ত অবহেলিত এক গ্রাম আখড়াখোলা।
এই মসজিদটি এলাকার মানুষের বহু বছরের স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষার মসজিদ। আশেপাশে অনেক এলাকায় কোনো ভালো মসজিদ নেই, হাফিজিয়া মাদ্রাসাও নেই। দৃষ্টিনন্দন মসজিদে নামাজ পড়তে এখানে দূর দূরান্তের মানুষেরা হাজির হয়। ব্রিটেন প্রবাসী আশরাফুজ্জামান সমগ্র জীবনে তার সকল উপার্জনের একটি বড় অংশ ব্যয় করেছেন এই মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায়। নির্মাণাধীন মসজিদটির বাকি কাজ সুসম্পন্ন করতে তিনি সকলের কাছে সহযোগিতা চেয়েছেন। আমি যেটুকু পারছি আমি সব করছি। এখন আমি চাচ্ছি হলো এই যে আমার এই মসজিদ মাদ্রাসার দায়িত্ব আপনারা যারা প্রবাসী ভাই বোন যারা আছেন প্রত্যেকে সহযোগিতা করেন এবং আপনারা এই দায়িত্বটা নিয়ে নেন। আমাদের মসজিদটাকে সহযোগিতা করেন, মাদ্রাসাকে সহযোগিতা করেন, যারা এই মাদ্রাসার সম্পন্ন হয় এবং এই যারা ছেলেপিলে পড়াশোনা করতে পারে। এবং এর জন্য আপনাদের সবার কাছে আমি এই রমজান মাস উপলক্ষে সবার কাছে আমি সহযোগিতা চাচ্ছি। এলাকার মসজিদের অভাবে যারা নিয়মিত জুম্মার নামাজও আদায় করত না, তারা এই মসজিদ প্রতিষ্ঠার পর জামাতের সাথে 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করছেন। আল্লাহ এই মসজিদের বরকতে অসংখ্য মানুষকে নামাজি হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। এলাকার হাজারো মানুষের জন্য এই মসজিদ এলাকার গর্ব, এলাকার ঐতিহ্য। থাই গ্লাস সহ ফ্লোরের টাইলস এবং সামনে মেহরাবের ওখানে টাইলসের কাজ বাকি রয়েছে। 65 থেকে 70% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাকি কাজ সমাপ্ত করতে এখনো 50 লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে প্রয়োজন। আপনারা একটু সাহায্য সহযোগিতা করলে আমাদের এই মসজিদে যে কাজগুলো বাকি আছে এই কাজগুলো হয়ে গেলে আমাদের জন্য খুব সুবিধা হয়। মসজিদের চলমান কাজ শেষ করার জন্য হিমশিম খাচ্ছেন স্থানীয়রা। মসজিদ প্রতিষ্ঠায় যারা সহায়তা করেছেন তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন। তারা আশা করছেন এই মসজিদের বাকি কাজ সুসম্পন্ন করতে সকলে উদারভাবে সাহায্য করবেন। এত সুন্দর একটি দৃষ্টিনন্দন মসজিদ নির্মিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। এলাকাবাসী এবং দেশ বিদেশের যে সকল প্রবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তি ভাইরা রয়েছেন, আসলে এই মসজিদ হওয়ার পূর্বে এলাকার লোকজন, বয়স্ক লোকেরা দূর দূরান্তে সালাত আদায় করার জন্য যেতেন। আজকে এই মসজিদটা হওয়ার কারণে আলহামদুলিল্লাহ তারা নিজ গৃহে সুন্দর জায়গায় এই মসজিদে সালাত আদায় করতে পারছেন। এই মসজিদের পাশেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শিক্ষা বঞ্চিত, সুবিধা বঞ্চিত এতিম শিশুদের জন্য আবাসিক হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা। অসংখ্য শিশু এখানে আল্লাহর কালাম বুকে ধারণ করছে। অনেকে দূর দূরান্ত ভিউয়ার্স, ডকুমেন্টারি অনেক লম্বা, আমাদের হাতে সময় কম, আমরা গেস্ট আইছেন অ্যান্ড অ্যাজ আই স্টার্টেড লেট দিস অনুষ্ঠান আজকে টু, সো দেয়ারফর উই হ্যাভেন্ট গট মাচ টাইম, সো লেটস গো। এই মসজিদ সম্পর্কে আপনারা একটা মিনিট কই। আমরা চ্যানেলস থেকে ইউজুয়ালি বাংলাদেশের মসজিদ করি না। আমরা মনে করি যে বাংলাদেশের মসজিদও এনাফ ফান্ডিং আছে, সিটি অফ মস্ক বাংলাদেশে হওয়া হয়, কান্ট্রি অফ মস্ক বাংলাদেশে হওয়া হয়, মসজিদের অভাব নেই। বাট দিস ইজ এ ভেরি ইউনিক কেস। আশরাফ ভাই তার জীবনের যত সেভিং, যত কিছু আছিল, তার সম্পদের একটা অংশ তাই এখানে ডেডিকেট করছেন। প্রথম দিকে চ্যারিটিতে আসার কথা আছিল না। সো ওভার দ্য টাইম জায়গা কিনিয়া, জমিন কিনিয়া, রেজিস্ট্রি করিয়া, পাইলিং করিয়া, মসজিদ খাড়া করিয়া, ইটস এ বিগ প্লট। পয়সা শেষ হয়ে গেছে, তখন আমরা গেছি তাই না আইসুন। তখন আমরা কইছি যে আপনি এই জায়গা সম্পদ সব কিছু চ্যারিটির নামে ওয়াফ করিয়া দেওকা, যে এইগুর মালিক আপনি নাই। ইট টেকেন এ সাম টাইম, ইট টেকেন এ 1 year, অনেক সময় লাগছে। তখন তাই না আবার আইসুন, আবার পরে কইছেন জলিল ভাই আপনি যা বলেছেন করে ফেলেছি, এই দেখেন এই দেখেন এই দেখেন। তো আমরা একটু ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিসার্চ করলাম যে ইজ ইট ট্রু, এভরিথিং ইজ ডান। আলহামদুলিল্লাহ, হোয়াট হি হ্যাজ আস্কড ইজ ডান। আসলে আমরা এই প্রজেক্ট শেষ করতে হলে কয়েক কোটি টাকা লাগবে, বাট নট আজকে রাত্রে লাগবে, নেক্সট কাপল অফ ইয়ার্স ইনশাআল্লাহ। বাট আপনাদের কাছ থেকে আমরা আকুল আবেদন হইল যে উই নিড £50,000 টু কমপ্লিট মসজিদের একটা পূর্ণাঙ্গ রুফ দেওয়ার লাগে। ভিউয়ার্স, এটা ভেরি সিম্পল। এই মসজিদটা সাতক্ষীরাত পড়ছে, আপনারা জানেন এই নর্থ বেঙ্গল গরিব এরিয়া। আসলে আপনারা এরার গরিবই আসলে বুঝতেন, এরা ক্ষেত কৃষি করে খুব কষ্ট করে, এরা এখনও 300 টাকা দিনও রুজি করে এজ এ ডেইলি লেবার। 300 টাকা মিনস £2 a day, এখনও 500 টাকা তার বেতন নাই। সো আপনি বুঝতে পারা যে
কি পরিমাণ গরিব এরিয়া এর লাগি আপনারা লাগি এই মসজিদটা আমরা স্পেশালি আপনারা লাগি আনছি প্লিজ তারা আজকে রাত্রে আপনারা সহযোগিতা করবা এখন আমরা মুভ অন করি আমরা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আরএফসি দ্য চেয়ারম্যান of the Orphan Shelter Foundation, Nazmus Sadat Ahmed. Welcome to the show. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. প্রথমেই ধন্যবাদ খেজুরের জন্য আমি সবাইকে ডিস্ট্রিবিউট করে খেজুর দিয়ে দিয়েছি Jazakallah. No problem. সবাইকে ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ and everybody is happy. Everybody. So next time we need some coffee. Then this dates goes with the coffee. You know, next time we need those ones, you know. এটাকে কি বলে গাওয়ানা গোয়া কি বলে জানি Gahwa. Gahwa. So Inshallah. Next time we need this. Right. Let me start very differently today, Ajmus bhai. Can you share a memory with your father? Because I met your father, I didn't meet you in Bangla TV many years ago, 1999. He was very pious, very honest. Alhamdulillah, may Allah subhanahu wa ta'ala accept him. I know he devoted his life towards helping the poor people and needy people since 80s. So I wanted to share a memory that you think of your dad sometime he comes to you and you feel spiritually. Have you got a memory? Let's start from that. When we were small, when we were young, my father started Battersea Masjid. It's in Falcon Road, London, in Clapham Junction. And we used to spend all our time basically there from when most of the holidays we would spend there. It was one of the first places I knew where kids were encouraged to come to the mosque and to utilize the mosque and have a youth center. His vision for those things, nowadays it's kind of like the norm to have children active in the mosque and to be associated with the mosque. His vision in those days where we started the Islamic Youth Group, it was called, and we used to try and get football matches with other children and things like that. So the amount of things he used to do in the mosque, the mosque was like a hub where we would, you know, congregate with other Muslims, but the children used to be like a family together. We used to play in the park together. Alhamdulillah, you know, his dedication to that, and my memories of him would be that he used to, you know, from morning till dusk, he used to be there. There used to be times where we never saw him for days and days because he would be dedicating his time to the mosque and to the center. The amount of activities we used to do there, alhamdulillah, the amount of, you know, he used to teach the children himself. He used to have adult classes. He used to lead the Taraweeh there. I remember in Taraweeh, you know, when we used to do Taraweeh, the amount of people that used to come to the mosque but used to cry on his recitation, and then the way he was heartfelt recitation, it was really emotional. I mean, as a child, in those days, you know, I was maybe like 15, 20 maybe. We didn't really understand his value until we lost him. Once we lost him, once he passed away, it's been 10 years now, we understood what he actually did, what he actually achieved. When we're trying to step into his shoes to do the same things, it's virtually impossible. We, you know, with all the modern technology and all the stuff that we have nowadays, we can, you know, all the assistance we can have nowadays. How he raised the money to build these mosques. He used to go for months on end to the Middle East and to see people there. Alhamdulillah, he had contacts in Saudi Arabia because he studied in Medina University. So he was able to bring funds there. But nowadays you can't go there and do that. It's so difficult. And in those days, how he managed to do those things is just amazing. Alhamdulillah. Nasaruddin Ahmed, when did he come to UK? 84 or 82? No, he came in late 60s. Late 60s? Late 60s, yeah. He was in England
I think he went to Medina University in 65, and then after that he was actually appointed to the UK Islamic Mission. Yes. And he was with them for a few years, and then so was it true to say that his first mosque was in Clapham, isn't it? He's done about 5 mosques or 6 mosques in India. No, his first mosque was actually in Glasgow. Oh, Glasgow. Yeah, he was from London. He went to Glasgow and he established a mosque there. Then there's a mosque in Birmingham, where he established a mosque there. He was one of the people that started Darul Aman Mosque. He was one of the first trustees there. And when he decided that he let them, there was some conflict there, and then he decided that he didn't want to be, he didn't want to be associated with that. Part of the conflict, yeah. Yeah, exactly. So then he started Battersea Mosque, and he was there for majority of the rest of the time he was in London. And then in 1988, he left Bangladesh. He left London to go to Bangladesh to establish the. I came to England 1988, 27 September. Yeah, and then Alhamdulillah, he came back to London in late 90s. Late 90s, early 2000s, and he used to come and go. And then in 2011 or 12, he decided to stay back into London permanently. He had health conditions plus the situation in Bangladesh. Right, let me find out more. We are so pleased Allah has blessed him with us because I think he is one of the first people, first batch most probably. So if we are talking before 71, then he was time of Pakistan. He went to. That's correct. Yes, he was when he went to Medina University. He was one of the 2 people that were selected, one from East Pakistan, one from West Pakistan. Subhanallah. And he was the person from East Pakistan who was selected to go to Medina University. So he was one of the first. I think he was the first Bengali to go to Medina University. Because you are the oldest son, was he very close with him? He, Alhamdulillah, was. I can't imagine life without him, to be honest. I mean, Alhamdulillah, although we weren't very well off, but I can Alhamdulillah say that we were never without anything. If I needed something for school, if I needed something for education, anything, even for, Alhamdulillah, we don't celebrate birthdays these days, but in those days, I would come home and there'll be a bike for me, for my birthday present, or one of my most vivid memories is he was in Kuwait raising funds for the mosque, and I received a package in the post, and it was just after my birthday, and I received a package, and it was some toy soldiers. So those kind of things never leave you. I understand. It's a small thing, but alhamdulillah, it was so uplifting that your father remembered you, from so far away. Even now, thinking about those things. I remember talking to him, and I remember he was talking to me about Lakshmipur. Is it the first one he built? Yes, it was the first center he built. It's his hometown, so he went there. When he started the center, he had some land there, and he asked his father for some more land because his father had some more land. My dada, he had some more land. But your dada was also a Maulana Hafiz, isn't it? So he wasn't a Hafiz, but he was a Maulana. He was a Maulana. Hafiz Modiuddin told me you got 7 uncles altogether, is it, or 6 uncles? Yeah, alhamdulillah, 7 uncles, and all 7 of them, alhamdulillah, Hafiz Quran. MashaAllah, MashaAllah. And then did your dad see Matabbaria orphan shelter? Did he see that? Yes, we started that when Abba was alive, alhamdulillah. Mutbaria, he was alive there, and he started Sherpur Islamic Center there. Sherpur is like an amazing story how that was started. You were talking about the mosque that you just showed on your. Yeah. He went to, basically he read a newspaper article and then he decided that somebody in the newspaper made a complaint that
they were like snake charmers, Bede basically. And then he said, we are Bedes, we are snake charmers. We're Muslims, but people don't don't give us any respect. They don't treat us as Muslims. So he saw the article and he said, what am I doing? My own Muslim people are not being helped. So 2 days later, he got a couple of his friends and and then he got into a car and he said, come on, we're going to Sherpur. Nobody knew where this location was. He went there. He went to this particular location. It's in Jinagati on the border of India, right in the north of Bengal. And then he went there and he said, I need this guy who wrote this, who was in this article. And he was a snake. He came up and he said, I'm the person. And he goes, is this what you're saying true? And he said, yes, we're Muslims, but nobody treats us like Muslims. We don't know our deen. Our children don't know the deen. And we need someone to help us. And he said, okay, I'm here. What do you need me to do? And then, alhamdulillah, we established Sherpur Islamic Center there. We've now, alhamdulillah, since our dad passed away, we renamed it Hafiz Nisaruddin Islamic Center. And he went there, he established a mosque. We now have orphans there. We now have an Islamic center there. Boys are studying there. People are coming there. When he said Sherpur, where is it? It's in Jinagati, Mominshing, just after Mominshing. Right. It's all right on the Indian border. It's not. People think it's Sherpur in Sylhet, but it's not. It's in Mominshing, which is on the Indian border. So it was like nowhere near us, basically. And it's like, alhamdulillah, because of that center now, we have 4 centers in 4 locations in Bangladesh. So inshallah, next time I go, I'll go visit it because I'll go with the helicopter. I want to see this place. It's amazing. You have to see it. It's on the Indian border. They have like elephants that attack that area quite a lot. And we've basically made it into a shelter. So when the townspeople, when the village people are, the elephants come down from India and they start attacking the village, the people take shelter in our building. We put walls all around it so the elephants can't attack. And even during the recent floods, we've had people staying in our roof. We got rooms on the top, and people stayed in those Subhanallah. rooms. Right, thank you very much. Now let's just go and recap in a few minutes. I'm just going to share a few projects. So many projects we do. One of from the RFC. Alhamdulillah, we are now close to. We have raised nearly 170,000 pounds without the banks. So most probably we have now raised about 200,000. We need to hit our target, 300,000 pound plus. But inshallah, we are working. So what I want to share with you, let's just share what is happening in Gaza. So 27 different portions of this money, we're going to divide into 27 pieces. You're going to get 1 piece for the orphan shelter, and the other 26 we're going to give. You know very well, you've been with us for nearly 10 years. Yes. So you guys get the money, we take, and the zakat money, we don't give it to mosque, we just give it to the humanitarian and our project, and then we give it to the mosque. And alhamdulillah, the partnership is working extremely well because I'm a Niyat Bala Ellagi. So let's go and just show you what is happening in Gaza. So we are working in Gaza, we are working in Syria, we are working in a village in Sylhet called Amtoil. You know many of the projects, but I can't share every single project, but I'll share 1 or 2 with you before you go. Let's go and see Gaza. গাজা যুদ্ধ ইতিমধ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় ৬০,০০০-এরও অধিক মানুষ। করুণ মৃত্যু হয়েছে ২০,০০০-এরও অধিক শিশুর। চোখের পলকেই এতিম হচ্ছে হাজার হাজার শিশু। হাত নেই, পা নেই,
চোখের দৃষ্টি নেই। আহত শিশুদের গগনবিদারী কান্নায় গাজার আকাশ বাতাস ভারী। আমাদের সকলের উদার ডোনেশন এই মুহূর্তে ঘরবাড়িহীন শিশুদের জন্য কিছুটা আশার আলো। রমাদানের শেষ 10 দিন আসুন গাজার মানুষের পাশে দাঁড়াই। ডোনেট করুন RFC-তে। Right, let's go. I'll talk to you later about those 3 projects. Let's go to Syria for a second. We'll show you. I was there. I was a lucky one, but I thought when I was there for 3 days, I thought I'm going to die because the smell, and there was no international help for any digger or anything else. The people's bodies are underneath everywhere. So let's just go and have a look. So just see 30 seconds of that clip. I became sick. I thought I got to be airlifted to somewhere. That's how bad I was. আমার ইসলাম এখনো কিছু কিছু জায়গায় দুর্গন্ধ রয়েছে। গরমের দেশ, এত দুর্গন্ধ। দেখুক মানুষের বালিশ, মানুষের কাপড়, মাথার কাপড়, পাচ্ছেন তোর খেলনা, এই দেখো বিভিন্ন হলোর জুতা, চতুর্দিকে খালি বিলঙ্গিং আর বিলঙ্গিং। আমরা সিরিয়ার আফরিন এলাকা আইসি। আর পরে আমার পিছনের যে দৃশ্যটা আপনারা দেখরা, এই পিছনের দৃশ্যটা হয়েছে যে এখানে একটা বিল্ডিং আছে, হাই রাইজ বিল্ডিং আছে, 6 তলা বিল্ডিং আছে। লোকাল মানুষের কথা মতে প্রায় 600 মানুষ মারা গেছে এখানের মাঝে, এবং এইগুলোর অনেকের লাশ বাইর করা গেছে, অনেকের লাশ এখনো খুঁজে। আর আপনারা দেখুন পিছনে মানুষের খুঁজে, সামনে খুঁজে। আমি যেখানে দাঁড়াই আছি আপনারা নিশ্চয়ই পিছনে এগুলো দেখতে পাররা। আগে যে মসজিদে আজান হইতো, এখন সেই মসজিদ আর আজান হয় না। এই মসজিদের মাঝে কোনো এক খালো নামাজ পড়া হইতো, কোনো এক খালো এই মসজিদে আজান দেওয়া হইতো। এখন কিন্তু মরা লাশ আছে তোলে, এখন মানুষ খোঁজাখুঁজি করে। এখানে আর নামাজও হন না, আজানও দেওয়া হন না। আপনারা যদি আমার হাতের বামের দিকে তাকাই দেখো এইসব বড় বড় কংক্রিটের পিস পড়ার পরে তোর মানুষ শিওরলি বাঁচার কোনো কথা নাই। এবং এইসব রেস্কিউ কাম আসলে 1 দিন 2 দিন হইতো না, বছরের পর বছর লাগবে, হয়তো কয়েক যুগ যাইতে পারে। এই স্ল্যাবর তুলতে কিন্তু হিউম্যান কতজন মারা আছেন সেই হওয়ার মতো নাই। এই স্ল্যাবগুলা মরিয়া মানুষ স্ল্যাবর তোলে আসেন। এখনো দেখো উপরে 2 জনের রেস্কিউ করে, অন্যদিকে কারণ এনাফ মেশিনারি নাই যে এই রেস্কিউ গুলা করার লাগি। দেখো আমি ভিতরে গেছিলাম অবস্থা। I'm going to run out of time. I wanted to share Amtul, but you know about Amtul. This is the 2 dangerous place we are working. And 13 River Trust, one of the Bangladeshi charity, they are approved to go and work in Gaza. And let me show you what is an interesting project we've taken this year. We're feeding thousands of babies. They don't have no mum. Incubator is their mum belly. They are the mum who died when they're given birth. Some of them lost their hands, some of them legs. They was trapped underneath, and there the babies, thousands of babies we saved. We are not going to be able to feed every baby with milk, but alhamdulillah, after jara RFC foishadera, they will get 1 portion of your money. These babies will get. So we don't only do education and dawa, আমরা যে কিছু কিছু কাজ আমরা করি আনপ্রেসিডেন্টেড। আমরা জানি না আমরা বাসমনি না আমরা মরবো। আই সোয়ার আমি আল্লাহ তাআলার কথা কইয়া কইরাম যে আপনি যদি সিরিয়াত যাইতা এই সময় আমি যখন গেছি, অ্যান্ড আই টেল ইউ, আপনি শ্বাস ফেলানোর কোনো ক্ষমতা নাই, খালি মানুষের ফসা বডির গন্ধ। তলে দি বাচ্চারা তোমার মার লাশ তুকার 5 তলার নিচে আত্র আর বাটাইল দি। There is no digger. International sanction থাকার কারণে no even United Nation is not even there. Who gives a monkey? মুসলমান হল মরিয়া সাফ হয়ে যাক। That's what it is. It is not a television show. It is the reality, viewers. Right, নাজমুল ভাই, আপনারা সাহায্য থাকার কারণে আমরা RFC আনপ্রেসিডেন্টেড। আমি আপনার ধন্যবাদ হইয়া ছুটো করতাম চাই না। আল্লাহ তালাই আপনারা কবুল করতা। আর আপনার বাবা এত প্রয়াস আসলা, এত কাম করছেন, আশা করি আপনারা তার লেগেসি দরিয়া রাখবা। I just wanted to say a few words about Gaza and Syria, then we're going to go from here. Since the recent collapse of the ceasefire, I woke up a few days ago and, you know, it was so emotional. The first thing you'd see on your phone is that 400 people in one attack has been wiped out for no reason, you know. So it's like attack after attack after attack. So we as an ummah have to support them. We have to go there, and there's so many orphans there now. You know, we don't support them, so we have to support somebody who
you know, we as an organization don't work in Gaza, but we have to find a legitimate organization that's going to support them. And, you know, with RFC, it's a perfect way for you to support that work. And then in Syria, you know, alhamdulillah, they've managed now to, but the situation is still bad. The rebuilding only starts now. They've been under war for nearly 10 years now, I think, and they need as much support as they can get. So with RFC, you're supporting not just mosques, not just madrasas. You're using your efforts to support humanitarian works all over the world. So alhamdulillah, please, I urge everybody, donate generously. This is one of the best ways you can donate to everyone. You don't need to just donate to your favorite charity. That's why we become involved. That's why Orphan Shelter Foundation has become the partner where we, alhamdulillah, collect the funds and make sure they're evenly distributed and they're correctly distributed. Alhamdulillah, we try our best to make sure that your amana is given the right way and distributed the right way. So I urge everybody, please donate generously to RFC. RFC is one of the most transparent and, what can I say, it's just an amazing opportunity, an amazing charity, an amazing initiative. Thank you very much, but you've done pretty good. You've done £3,450. How did you manage to do that? Tell us. Alhamdulillah, you know, just put some messages out to my friends, explain to them what we're raising money for. And once, you know, people see what we're raising money for, people, alhamdulillah, the generosity is unbelievable out there. People are always supporting. So alhamdulillah, I thank all the donors. I thank all the viewers of Channel S. I thank everybody who's always supporting us. One personal question. Did you born here or did you born in Saudi? Where did you born? No, I was born in Bangladesh. Oh, okay. That's interesting. So I was born in Bangladesh. I was 3 years old when I came to this country. My sister was born in Saudi Arabia, in Medina, when my father was studying there. Right. Yeah. Okay. So you are. No, I was born in Bangladesh. So you in the village in Mananasbury. So is it in Lakshmipur? Actually, it used to be called Noakhali in those days. It was actually Pakistan in those days. Right, inshallah. Najmul Bhai, please make dua for us. I need to go. And thank you for giving us. And next year we want the white box, not the small box. We want the big box of Khazur. I'll see you later. Inshallah. Thank you so much for giving me the opportunity. Thank you. Viewers, time for me to go. Ar matro apnara samne ami hoyto 2 din aimo. Agami khala ar aitam na. Ami Saturday apnara kache inshallah aimo. And that most probably will be my last RFC legacy. If the producer want more, then I will be next week. I don't know. It's only Farhan Masood Khan have to tell me if I'm working for him or not, or if I'm fired. Right, viewers, so where do we go from here? Inshallah, আপনারা আজকে রাত্রে এই মসজিদটারে করবা এটা একজন ব্যক্তি তার জীবনের সব কিছু দিলেছেন আপনি যদি তার স্টোরি শুনেন তাহলে আপনি নিজে কইবা ইভেন যার কাছে পয়সা নাই হেও কইবা আমি 50টা পাউন্ড দেই এইসব মানুষ হলো ডিভোটেড টু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তারা আওলাদের লাগি এত সম্পত্তি হয়ে যায় না আমরা যেমন এখন অপ্রয়োজনীয় পয়সা দেশে বিদেশে সার বাগান দিস বাগান পাঁচতলা বিল্ডিং who's going to take them? আপনি কত বছর পৃথিবীতে এনজয় করবা ইউ কান্ট সো প্লিজ আপনার কাছে যারা অপ্রয়োজনীয় পয়সা আছে আল্লাহর ঘর মসজিদটা নির্মাণ করার সহযোগিতা করুক লেটস ফিনিশ দ্যাট মস্ক অ্যান্ড একটা মানুষে আপনারা বিরতি দেওয়া কারণ এই মানুষের দিকে চাইলে আমার মনে হয় যে we need to come and help him to finish that project. Bala bahuk amalai dua kurba. Assalamu alaikum.